Isso. E assim, os anos foram se passando, eu fui convidado para ser passista do Império Serrano. E em 2013, já com 22 para 23 anos, eu também me tornei diretor da ala de passistas do Império Serrano, que é a minha escola do coração. E assim que eu me tornei diretor da ala de passistas do Império, eu continuei sendo passista da Mocidade Independente, que era uma escola que eu tinha o sonho de ser passista, porque foi a primeira ala de passistas do Carnaval brasileiro que se tornou ala de passistas, porque os passistas antes da Mocidade, eles vinham divididos em setores diferentes da escola de samba como destaque. A Mocidade começou a colocar isso em apenas um setor, chamado ala. E é uma ala historicamente muito bacana, muito bonita de se ver, que depois prosseguiu para as outras escolas, continuou como ala e tal, organizaram em alas. Então eu virei passista na Mocidade e diretor do Império Serrano, e agora eu vou pro 5º ano como diretor do Império. Fui estandarte de ouro pela Mocidade de melhor passista do Carnaval. É um prêmio que só foi dado até hoje para 40 passistas, desde a década de 60 aqui no Brasil. E hoje a ala de passistas do Império é a ala mais premiada do Carnaval brasileiro nos últimos 5 anos, sob minha direção. That's a long one. That's long. Okay, let's 2013. Yes. So after that, he became a passista of Império Serrano. And then Madureira, Brasil. Madureira, which is known Madureira, as the capital of Samba. the capital of Samba Correct. in Rio. And so then he he's now been the director of the ala de passistas for 5 years. And in saying that, He's also been a passista. he's also in a passista in another school, Mocidade. Mocidade, which was actually the pioneer of the actual ala, which ala means like section. sections. Because if you look at Carnival, there's like different sections in the parade, and that was the pioneer school in creating the actual section that's just for passistas. But before that, they were almost like musas, where there was like little clumps in front of like each section. So now there's just a section separate just for the passistas, and Mocidade was the first school to do that, and now all the other schools do that. So he was always wanted to be a part of that school and be a passista of that school because they started that. Yeah, and then he always said that he's won a lot of awards, and he feels very proud to have won these awards because not a lot of people get these awards, and also Império Serrano has the most awards for passistas out of any other school. Which is pretty amazing. So we have to ask, a lot of people in the world want to know the different roles in Carnaval. So Yes. what is a passista? What is a musa? Rainha da bateria? Qual é a diferença? As diferenças entre passista, musa e rainha de bateria. Isso. Os passistas, na verdade, eles são os detentores da dança do samba. Quando no desfile de escola de samba, o público, a crítica especializada e os jurados, eles já esperam a ala de passistas para saber que ali na ala de passistas vão ter os reais detentores e reais dançarinos de samba. Não necessariamente no Rio de Janeiro e no Brasil, uma musa precisa saber sambar. Aliás, a maioria delas nem sabem sambar e nem vêm das alas de passistas. As musas, elas vêm na frente de carros alegóricos, elas vêm na frente de algumas alas numa posição de maior destaque. Mas aqui no Brasil tem muitas artistas que vêm da mídia especial, da mídia brasileira, da TV brasileira, que vêm na frente desses carros, e elas vêm dividindo setores, né? E elas vêm sozinhas ou em dupla ou em trio. As rainhas de bateria, elas vêm especificamente na frente da bateria, que é o coração da escola, que é responsável pela parte musical da escola. E 90% das rainhas de bateria no Rio de Janeiro e em São Paulo, que é o segundo maior carnaval do Brasil, não são nem da comunidade, nem eram passistas. Elas são artistas e que vêm ali na frente daquele cargo, e a maioria delas nem sabe sambar. A única coisa que elas precisam saber é apresentar a bateria. Lógico, tem poucas meninas que vieram da comunidade, 2, e agora hoje foi anunciada a 3ª menina que também veio da comunidade, que é Evelyn Bastos da Mangueira, minha amiga também, Luana Bandeira da Estácio de Sá, também minha amiga. E hoje nós tivemos uma notícia muito boa, que é a Portela, que é a maior vencedora de títulos do Carnaval brasileiro, são 21 títulos. A Portela colocou
uma passista, que é passista desde os 7 anos da Portela, chamada Bianca Monteiro, ex-segunda princesa do Carnaval Carioca. Então hoje só há 3 escolas das principais que tem rainhas de bateria da própria comunidade. Mas isso aqui no Brasil não é algo comum. Só deixar uma coisa importante. No Brasil, a dança do samba, a principal dança do samba e as melhores dançarinas e o maior orgulho das meninas das comunidades carentes e do Brasil no geral é ser passista. Ser passista aqui é algo muito, muito, muito importante. That's a lot to take in. It is, right? This is some very interesting stuff. This is some great stuff Very that we're getting interesting here, stuff. like right from Gabriel. So he's saying that the biggest honor and what most people strive to be and work really hard in Brazil is to actually be a passista, because when you're parading and being in carnival, the judges are judging the dancing by the passistas. They're not judging the dancings by the musa or the rainha. The people that are really judged on how they're dancing are the passistas, because they're the ones who are expected to know how to dance samba correctly. If you're a musa or a rainha, which he just explained to us, most people, like 90% of them, aren't actually dancers. They're actually like famous people or actors or artists or singers that come and be a part of that and represent that. They're personalities, that's it, famous people. And they're in front of a float or in, like the rainha is in front of the bateria, which is what he's explained is the heartbeat of the samba school. Like they provide the beat, as we all know. And it's the responsibility to Exactly. So, but most people want to be a passista because they're the most hardworking. They're the ones that are really dancing. They're the ones that are getting judged for the dancing. Like that's what people want to be, the actual passista. So you don't go around calling yourself a passista unless you are an actual passista in an ala. That's passista. You can't pay to be a passista. No. You can't pretend to be a passista. It's hard work and dedication. You have to be to chosen one. to be a passista or grown up or raised to be a passista. Yeah, so Correct. then he was explaining that the people that are actually were a part of the community and have come up and are not like actresses or personalities that are actually in a higher status, like a musa or a rainha, the bateria, is Evelyn Bastos, which everybody around the world knows. Yes. From Mangueira. Luana Bandeira. Luana Bandeira, Estácio de Sá. And now we just have a new one from Portela, Bianca Monteiro, Bianca Monteiro, who's now the princesa, né? princesa do Carnaval. Princesa do Carnaval. There you guys go. Isso. And she was a passista. Ela era She passista. was Ela passista. desde 7 anos de idade. Since she was 7 years old. This is what I'm talking about. Dedication from 7 years old, like working your way up, working hard. This isn't something that happens overnight. This isn't something that people all of a sudden last year decided that they wanted to be. This is something that people have really dedicated their whole life to be, which we have spoken to other people about, and they're like, we grew up doing this and working hard to be a passista. Like, it's hard work and dedication. Exatamente. Eu vou dar um exemplo de como é tão importante ser passista. No ano passado, depois de 2 anos sem abrir inscrições para novos passistas na ala de passistas do Império Serrano, nós abrimos uma inscrição e para 20 vagas, 19 vagas, nós tivemos em 2 semanas 209 inscritos. So he was saying that he's just trying to give an example how much people want to be a passista. I can also give you guys a little story that's kind of funny. Yeah. So he was saying that after 2 years they opened up, auditions to people, anyone could come and audition for 19 places for Imperial Sorrano to be a passista, and they had 209 applicants wanting to audition to be a passista. And that is for one of the Lord knows how many schools. Just so that's one school. Yeah. So funny story, I'm gonna have to say this, Gabriel, one funny story. So last week we were out at one of the finals when they select one of the schools about Portela, and I was just dancing, having fun, and I met a girl and she was like, oh, I'm a passista. And I said, oh, like what school? And she said, Imperial Sorrano. So we went and grabbed Gabriel. So meanwhile, she didn't know that Gabriel was with us, and nor did she know that we were friends with him. So I go and grab him. I'm like, hey, one of your passistas is here. And he's like, passista, I do not know her. Maybe she might have been to my class one time, but she's definitely not a passista.
This girl disappeared so quickly because she knew she made up a lie. This is how people really want to be a passista. It's a higher status. You get into places saying that you're a passista. People respect you more saying that you're a passista. That people lie saying that they're a passista of school. Like out there in the world at the moment, people throw the word around. I'm a passista, I'm a sambista, and they don't know what that means. Nem sabem que é significante. É bom explicar que assim, é muito bacana a gente saber que a cultura da dança do samba no mundo está tão difundida, está tudo acontecendo de uma forma tão bacana. A gente tem samba, a gente vê grandes grupos como o da Sasha na Austrália, o Richmond Brasília, como a gente vê o grupo da Núbia em Nova York, nos Estados Unidos. A gente vê escolas de samba na Finlândia, Noruega, Suécia, França, Inglaterra, China. Aqui na América do Sul nós temos até uma passista que vocês conheceram, que eu apresentei para vocês, a Marianela. Ela é rainha de bateria no Chile. Tem uma escola de samba de lá que sempre faz homenagem à minha escola com a Império Serrano. No passado eles fizeram até um vídeo me homenageando ela de passista. A gente fica muito feliz com isso acontecer. Porém, às vezes a informação que chega fora do Brasil se tratando de passista não é a realidade que acontece aqui. A realidade é que para ser passista você passa por um processo de seleção duro, que é muito complicado. Você compete uma vaga para mais de 20, 30 pessoas às vezes. Ano passado a gente brincou, a imprensa do carnaval brincou que para ser passista do Império Serrano era mais fácil fazer concurso público para fazer matemática na faculdade. Nossa. E alguns cursos que era muito mais fácil, porque a relação candidato-vaga era muito mais fácil. Então assim, se declarar passista, rainha do samba, musa, é muito complicado, gente, porque aqui no Brasil ser passista tem que suar muito, como vocês disseram, working hard, very hard. Very hard. He's trying to say that he feels a lot of pride and happiness that samba has spread around the world, and it's like everywhere. Like we all have all these different companies all around the world sharing the samba love, and really everyone's really being a part of samba and enjoying the Brazilian culture. But what is being spread around the world isn't exactly what is happening here in Rio and in Brazil, and that's what he wants to really make sure that people understand, that being a passista is a lot of hard work and dedication, and being a musa and a rainha isn't nothing to throw about. It like takes a lot of time, it takes a lot of dedication and sweat and hard work to be a passista. Like it's not just something that you can just become overnight. Like people really, really train really hard to become this, and there's lots of tests and hoops to jump through and to become. And some these people things. work their entire life since they were a child in an ala, growing up in that ala. To be this. Like, you know, Rafaela Bastos, amiga de você, a gente também. She's 19 years as a passista. 19. So it's examples like that, and I think that it's really important for us to share this information because around the world We just don't know this stuff. yeah, We really people don't. outside of Brazil don't have access to this information. Also because they don't speak Portuguese. They don't. Exactly. People from here can't communicate. So we want that's really great that we can share this with the world, coming from somebody who is really experienced and very respected. Very respected In here Rio. in Rio. Everyone has nice stuff to say about him. He's a very dope guy. Apparently. Thanks, very thanks.